Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia Sisters. আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জারুল ফুল পেইন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। সবুজ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। পার্পল কালার ও 3 নম্বর তুলি ইউজ করে ফুলের বর্ডার লাইনগুলো আঁকিয়ে নিচ্ছি। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ফুলের পাপড়িগুলো পেইন্ট করে নিচ্ছি। আমি খুব সহজভাবে পেইন্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি বিগিনারদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে।
সবুজ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে পাতাগুলো পেইন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে হলুদ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। হলুদ কালার ইউজ করে ফুলের কলিগুলো পেইন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে সবুজ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এটি আজকের ভিডিওর ফাইনাল লুক। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।